Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Right, I'll start now so that we can finish earlier. Okay, now everyone, please check your answer. Okay, I'll read the correct answer first and then you mark your answer. Okay, so question for number 1. Everyone ready? Dan nampak kan? So you nak saya bagi semua jawapan dulu ke kita discuss terus? No answer. Discuss dulu, madam. Discuss. Alright. Okay, good. Right. So number 1, can you see my sharing? Yes. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Dia bagi kita ada 40 formalin. So dalam formalin ni, macam mana saya nak buat? Okay. So dalam formalin ni formalin. Ada apa? Ada H2CO ni 40%. Okay, semua by mass and then CH3OH 10% and water is 50%. Okay, so kita boleh assume yang berat dia kalau persen, sebab dia percentage by mass, it is 40 gram and this one is 10 gram and this one is 50 gram. Okay, lepas tu kita boleh, dia nak apa? Calculate mole fraction. So mole fraction adalah mole bagi setiap ni per mole total. Setiap komponen tu. Mole total. So sekarang kita nak cari mole bagi setiap komponen. Kemudian barulah kita cari mole total. So mole H2CO adalah 40 gram divide by 2 plus 12 plus 16. Kita dapat 1.33 mole. Okay, mole bagi methanol is 10 gram divide by 12 plus 4 plus 16, 0.3125 mole. While mole of water, kita ada 50 gram divide by 18 molar mass dia, 2.77 mole. Okay, so we will get the mole total. So mole total adalah 4.4203. So dari awal you kira dengan berhati-hati, jangan nak laju-laju je tapi salah. So sebab kalau salah kita kena repeat dari awal dan it consume masa lah. Okay, lepas tu kita dah ada mole total kan. Then soalan nak apa? Calculate the mole fraction methyl alcohol saja. Methyl alcohol ni yang ini. So mole methyl alcohol adalah the number of mole dia 0.3125 divide by total mole 4.4203. So it is 0.0706. 0706. So the closest answer is B. Okay, so jawapan dia B. Now we go to question number 2. Number 2, vanillin is a flavoring agent. Okay, tak mau baca lah tu. Weighing dalam vanillin ni ada 2.5 gram. It's burned in excess oxygen, producing carbon dioxide and water. Okay, that means vanillin ni kita tak tahu apakah formula vanillin, tapi terbakar dalam oksigen yang excess menghasilkan CO2 dan H2O. Okay, CO2 5.79 gram, water yang dihasilkan 1.18 gram. Okay, so vanillin ni 2.5 gram burn. So we believe that the compound in vanillin is consists of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so soalan pun kita boleh tengok dekat jawapan dia kan, CHO, tapi kita tak tahu ratio dia berapa kan. Okay, ni kita nak cari. Then kita boleh cari berat karbon daripada berat CO2
berat hidrogen ini daripada berat water. So now let's find the mole of the mass of carbon. Okay, so mass of carbon, kita nak tahu what is the ratio of carbon, mass of carbon towards mass of the whole carbon dioxide. Okay, mass carbon berbanding mass keseluruhan CO2. So what's the ratio? Kemudian kita akan darab dengan, okay, so yang saya repeat this one, kita nak cari ratio mass carbon compared to the whole mass CO2. That is the ratio of carbon per whole CO2 times the mass of the carbon dioxide 7.59. So mass carbon 12 dalam satu molekul CO2, berat karbon adalah 12 berbanding keseluruhan berat CO2 44. Kan? Ni gram per mole. So cancel times 5.79 gram. So berat karbon adalah berapa berat karbon ni? 1.5790 gram. Okay, kita repeat. Ya, benda yang sama, berat hidrogen is 2 hydrogen, 2 times 1 plus the whole mass of water times 1.18 gram. Therefore, berat hidrogen dalam water yang 1.18 gram ni adalah 0.1311 gram hidrogen. So, bermaksud dalam CO2 ni 5.79 ada berat karbon sebanyak 1.579 gram karbon dan 0.1311 gram hidrogen. Okey, sekarang macam mana nak cari berat oksigen? Okey, since kita boleh cari berat karbon, berat hidrogen. So, the total mass of vanillin burn is 2.5 gram. So, we minus the mass of carbon, this one, we minus the mass of hydrogen, then we get the mass of oxygen. Okay, mass oxygen is 2.5 gram minus 1.5790 gram, 0.1311 gram. So berat oksigen adalah 0.7899 gram. Okay. So I highlight mass carbon dapat, mass hydrogen dapat, mass oksigen dapat. Okay, kita nak cari empirical formula kan? Empirical formula. So empirical formula, buat kotak, mass, tak maulah mass, mole terus mole, boleh je lah mass, mole, and then simplest ratio. Okay. Carbon, hydrogen, oksigen. So ni berat dia 1.5790, 0.1311, 0.7899 dalam gram. And then divide by their molar mass, atomic mass bagi setiap atom. Saya terus bagi ni check je number of mole you sama tak? 0.131 apa yang saya tulis 1316 ke 10? I'm not sure, 16 lah. 0.1311 0.0494. So ratio dia ini 2.65. Okay, macam mana nak cari ratio? Okay, divide by the smallest number of mole. So this one is the smallest number of mole. So semua mole ini divide by 0.0494. Then we get the number of mole, this ratio, which is 2.65, and this one is 1. So let's times 3 to get the whole number. Okay, kalau you macam clueless sangat nak darab berapa kan, try lah
tengok dekat jawapan dulu, analyze jawapan. Okay, tapi jangan tembak lah. Pilih jawapan based on our calculation. Okay, if you stuck, then move to the next question supaya tak buang masa. Sebab kejap lagi datanglah ilham untuk mencari jawapan ni. Untuk selesaikan soalan ni. Sebab kadang-kadang bila you macam too excited to answer, tiba-tiba dapat soalan senang pun is mental breakdown kan. Okay, so jangan push, continue to the next question. So this one, if we multiply by 3, we get 7.9, 7.9, and then this one 3. So it's close to 8, 8, and 3. Okay, so C8, H8, O3. So the answer is C. Is it correct? Okay, kita telah menggunakan 12 minit. 10 minit lah. Okay, next. Soalan 3. The density given sebab 30 soalan 1 jam 30 minit kan dalam PSPM. Okay, so kita ada glucose C6, H12O6, and then the density given is 1.24 gram per mil. What else? 2.0 molar. Okay, then soalan minta apa? Calculate the molality. So always start to answer with the question. Soalan minta apa? Molality. Then kita tulis formula molality is the mole of solute per. Okay, remember dia bahagi apa? Kalau molal. Kalau ingat ada 5 expression of concentration. Satu molarity, satu lagi molality, percentage by volume, by mass. So semua tu dia akan divide by solution. Kecuali molality, we divide by the mass of solvent. Okay, you check balik. Okay, check balik chapter 1 punya nota. Okay, solvent in kg. Sebab kalau formula salah, substitution you akan salah. Right, macam mana nak cari mole? We have the mole of this solute, we don't know. Do we have the mass of solvent? Pun tak tahu. Since we have, we are given the molarity, 2 molar, so we start from the information given, 2 molar. Meaning that, okay, apa maksud dia? We can assume that this 2 molar solution, 2.0 molar is 2.0 mole solute ataupun glucose tu in 1 liter solution. Kenapa saya kata solution bukan solvent? Because formula molarity adalah mole per liter solution, bukan solvent. Okay. So alert dengan perbezaan formula-formula molarity dan molality. Okay, so here we have 2 mole of glucose. Then density given is 1.24 gram per mil, meaning that 1 mil we can assume that, saya cuba yang lain. 1 mil bersamaan dengan 1.24 gram. Okay, because density given is solution, that means 1 mil of the solution is equivalent to 1.24 gram solution. Okay, so tak membantu lagi. Kita nak solvent. Okay, jika kita ada 1000 ml, berapa yang kita dapat? 1240 gram solution. So, mass solution sama dengan mass solute plus mass solvent. Then we can get the mass of solvent. Okay.
Okay, boleh digest tak sampai sekarang? Okay, lepas tu apa lagi yang kita boleh cari? Okay, since kita tahu mass solute tu berapa sekarang? Okay, kita tak tahu mass solute sebab our target is to get the mass of solvent, right? So we need to find the mass of solute. Mass solute adalah 2 mole. Kan tadi kita kata ada 2 mole kat sini. 2 mole this one. So 2 mole is times the molar mass. Molar mass dia apa? Molar mass glucose 12 times 6 plus 12 plus 16 times 6 is 360 gram. Okay, so kita dah dapat 360 gram. So mass solvent satu, dua, empat, kosong. Sekejap. Tolak dengan 360 gram. Mana? Tolak 360 gram. So kita dapat 880 gram solvent. So dah dapat dah dekat sini. Solvent kita adalah 0.88 kg. So tadi kita assume berapa? 2 molar tu adalah 2 mole. So 2.27. So the answer is C. Anything to ask? Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed lagi soalan nombor 4. The element of gallium has 2 isotopes. So kalau isotop dia gallium 69 dan gallium 71. So ni, kalau saya buat sini je lah. Ni macam tu. Biarkan dia. So we have gallium 69. Okay, 69 tu mass dia. Gallium 71. Dia punya percentage dia adalah M%, ini N%. Given that the relative atomic mass of gallium, okay, dia punya relative atomic mass ni, aka kalau saya panggil average. Maksudnya average semua gallium adalah 69.8. Macam average berat semua orang lah. Walaupun ada 2 gender, lelaki dengan perempuan kan. So average berat semua orang adalah 69.8. So what I did is, how to get the average? So average is the mass. Okay, so saya gunakan M. Okay, so M times 69 berat tambah dengan N. Okay, so the N is, kalau ini M, so N ni adalah 100 minus M. Kenapa 100 minus M? Sebab dia bagi percentage abundance. Kan? So the mass is 71 times percentage dia 100 minus M over 100%. Maksudnya kalau ini M, ini 100 minus M, so total abundance adalah M tambah dengan 100 minus M is 100%. So, sebab tu 100% is equal to average 69.8. So now let's solve. Okay, you pun selesaikanlah 69 M tambah 7100 tolak 71 M sama dengan 6980 bla 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 bla. Selesaikan, dapatlah M sama dengan 60. Okay, N adalah 100 minus M which is 40%.
So we can conclude that, okay, this one is 60% and this one is 40%. So the closest answer will be this one. Okay. Next is nombor 5. Nombor 5, silicon carbide abrasive. Abrasive is made of reaction of silicon bla 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 bla. Okay. So dekat sini dia ada 100 gram silicon oxide, 100 gram karbon dan dia menghasilkan silicon carbide dan carbon monoxide. So apa yang dia tanya daripada soalan ni? Which of the following statement is correct? Okay. Nak proceed dengan further calculation, must refer to the answer. Apa trend jawapan tu? So let's analyze the answer. So before we proceed. So dia kata apa? Will be left over, will be left over, will be left over, will be left over. That means dia tanya siapa yang excess. Okay. So aka this soalan dia tanya who is excess? How much excess? Okay, so without further ado, kita pun carilah siapa nak access. Kalau kita nak tahu siapa yang access, of course we need to find the limiting reactant. So ada tak soalan minta limiting reactant? No, dia tak tanya limiting reactant. But we need to find the limiting reactant. So I'm using the fastest ways of finding limiting reactant. I'm find the both number of mole of both reactant. So mole of silicon oxide is 100 gram divide by the molar mass 28.1 tambah 32. So 1.6638 mole. While the number of mole carbon is 100 divided by 12 gram per mole, 8.33 mole. Okay, so saya nak cepatkan. Saya pakai kaedah yang ini. So this is SiO2 carbon. Then I divide by the coefficient. Okay, so the coefficient here is 1 and 3. So I divide each number of mole divide by 1 by their coefficient number. 8.33 divided by 3. So I get the ratio 1.6638 and the other one is 2.77. So who is the smallest ratio? Here we can get the smallest ratio is silicon oxide. Therefore, silicon oxide is limiting reactant. Of course, carbon is excess. How much is the carbon excess? Okay, so carbon leftover. So antara jawapan dia A ataupun B. So kita nak tahulah amount carbon yang leftover ni berapa. Then kita buatlah 1 mole silicon oxide akan bertindak balas dengan 3 mole carbon. Okay, mole silicon oxide adalah 1.6638 akan bertindak balas dengan mole sebanyak 4.9914 mole carbon use. Okay, so mole carbon yang tinggal remain adalah initial mole. Mana initial mole? 8.33 minus 4.9914. It is 3.3386 mole. Okay, so we get the mass of carbon remain, which is number of mole remain times 12, we dapat 40.06 gram. So the leftover will be A. Any objection? Okay, sekarang kita pergi nombor 6 kalau tak ada objection. Okay, kita pergi tengok nombor 6 so that
question number 6, very straightforward, which is wait a minute. Okay. Sekarang saya dah terputus. Kejap. I just leave the call sekejap saja. Sekejap. Macam mana saya nak ni ya? Saya tak boleh masuk lah. Macam mana nak buat ni? Okay, nampak kan? Okay, kita tengok soalan nombor 6. Cepat-cepat, takut nanti terputus lagi. Soalan 6. Okay, so for question number 6, dia kata wavelength of the photon transmitted second line in fun series. So kita ingat line series yang bernama Lyman, Balmer, Pascal, lepas tu apa? Bracket, fun. Last sekali kan. So ni akan jatuh dekat 1, jatuh dekat 2, jatuh dekat 3, jatuh dekat 4, jatuh dekat 5. So yang pertama jatuh dekat 5 adalah yang daripada 6, jatuh dekat 5. Yang kedua jatuh dekat 5 adalah yang daripada energy equal to 7. So we know that the second line form when electron makes transition from 7 to n equal to 5. Okay, after that, okay, dia tanya apa? Wavelength. So wavelength 1 over lambda is equal to RH 1 over n1 square minus 1 over n2 square, where the n1 should less than value of n2. Untuk pastikan wavelength tu bernilai positif. So since kita nak cari wavelength, kita gunakan formula Ribert constant dia 1.097 exponent 7 1 over 5 square
minus 1 over 7 squared. So tekan calculator, you dapat 1 over lambda is answer. So lambda is 1 over answer. Tekan calculator dapat 4.65 eksponen negatif 3. Very direct. So jawapan dia 4.3. Okay. So itu adalah meter kan? Betul betul. Bukan. Negatif 6 meter. Tapi semua jawapan dia dalam nanometer. So eksponen negatif 6 times eksponen, okay, meter nak pergi ke nanometer, nanometer kecil kan, darab eksponen 9. Kalau nanometer nak ke meter, kecil ke besar, times eksponen negatif 9. So eksponen 9. So dia dapat 4.65 eksponen negatif 3 meter. Jawapan dia A. Okay, are you satisfied? No answer. Marilah kita pergi ke soalan 7. Soalan 7, okay. Soalan 7, kita tengok kat sini. Ini electronic configuration argon. So maksudnya dia isilah 1s2 bla 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 bla. Lepas tu, siapa yang isi dulu? 4s dulu ke 3D? Dia isi masuk dekat blok S dulu kan? Kan macam ni. Okay. So isi start daripada sini turun. So sampai dekat sini 4S1, 4S2. So barulah masuk D block, barulah masuk P block. So 4S2 kemudian masuk D block. D block dia isi penuh 3D10. Maksudnya dia dah isi dekat sini dah. Dekat sini dah. Okay. Dah habis 3D10. Ada lagi elektron, dia isi dekat 4P1. 4P1. Meaning that the element is located in the P block. 4P1. So what is the valence? Valence elektron dia? Valence elektron adalah 4s2 4p1. Okay. P dia nak cakap apa tadi? The following set of the quantum number and LMS are possible for an electron. Okay, kita tengok satu-satu. Okay. So everyone nampak kan? Okay. Nampak. Bagus. Okay, dia kata yang mana yang possible. Accept, maksudnya yang salah lah, tak possible. Okay, boleh tak dia 4? Okay, sekejap Sebelum itu, yang tengah-tengah ni, ini adalah N. Ini adalah, kolom yang kedua adalah L. Okay, the crucial part in quantum number adalah the value of L. Value of L, so ni saya bagi tahu L yang kamu belajar, L indicate the shape. The possible value of L yang kamu belajar adalah 0, 1, 2. If the L 0, it is S orbital, 1 is P orbital and 2 is D orbital. So ini shape dia spherical, ini shape dia dumbbell, ini shape dia clover leaf. Okay, sekarang so kita tengok satu-satu. 4 is allowed, 3 allowed, 4 allowed, 2 allowed. Sebab apa? Dia reach maximum n equal to 4. Boleh. So 0, 1, 2, 1. Okay. 4, 0, it is 4s. 3, 1, 3, 1, it is 3p. Okay, next. 4, 2, it is 4D. So 4S ada tak? Ada. 4P ada tak? 3P ada tak? Of course 3P ada dekat sini. Kat dalam dia sebelum masuk 4S. Okay, 4D ada tak?
Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Lepas tu 2 ini tak ada. 2P. Of course ada kat sini 1s2, 2P kan? Ada. So yang tak ada 4D. Sebab dia belum isi 4D. Kalau nak isi 4D kat sini, kena bagi full sampai sini 4P6 kan? Lepas tu turun bawah balik 5S1, 5S2, baru masuk D block balik, iaitu 4D1. Okay, di period 5. So yang tak possible, yang salah adalah C. Okay, seterusnya nombor 8. Kalau ada nak tanya boleh interrupt, boleh tanya. Kalau malu nak tanya, nanti last kali you tanya. Nombor 8. Nombor 8. Which of the following statement is not true? Not true. Tak suka soalan adjektif not true ni sebab nanti ni mesti nak careless kat sini kan. Okay. Electron revolves. Maksudnya make a circular motion. Okay, revolves to circular motion around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbital. So is it correct? Circular orbital. Sebenarnya orbital is a space, right? So dia nak cakap idea Bohr tu adalah circular orbit kan. So ni benda ni yang salah. So it should be circular orbit. So satu dah salah. The line with the maximum wavelength. Okay, maximum wavelength, I think this question is not suitable. It should be longest wavelength. Okay, nanti dia boleh menyebabkan you confused. Longest wavelength of the line spectrum of hydrogen can be used to calculate the ionization energy. Okay, kalau nak ionization energy, okay, elektron dia duduk dekat sini kan, dekat n equal to 1, ni nucleus. So, macam mana yang dikatakan elektron tu boleh ionize when the electron is going to the infinity? Bila elektron berada di infinity, then kita boleh kata dia dah ionize. So energy dia mestilah paling tinggi. So kita cuba hubungkan energy yang tinggi ini dengan wavelength. Okay, sebab dia bagi wavelength kan. E equal to hc over lambda. Adakah longest wavelength akan ni? Bila energy tinggi, wavelength akan rendah. Okay, so to get the value of energy higher, I repeat, if you want to increase the value of E, kenapa nak increase value E? Means tenaga dia sangat besar lah, energy difference dia tu kan. From N1 to the N infinity, that means higher energy. The wavelength should be lower. So not the maximum, not the longest. Sepatutnya untuk dapatkan highest ni, yang betulnya adalah shortest wavelength. Okay, shortest wavelength. So kalau tak nak tengok hubungan ni, macam mana kita nak dapatkan E yang tinggi? Kita imagine kita bounce bola. Bounce bola dengan sangat kuat, tenaga yang tinggi. So bola ni akan bouncing dengan sangat banyak kali lah. So frekuensi dia akan tinggi. Tapi dia punya wavelength tu akan rendah. So hubungan dia bila energy tinggi, frekuensi tinggi, wavelength akan rendah. So here mistakes dia adalah dia kata maximum wavelength ataupun longest wavelength. So maximum tu tak sesuai with. Dan last kali energy of the electron is quantized. That one is clearly betul. Maksudnya apa? Setiap transition tu, energy tu adalah specific. Specific to their wavelength, specific to their energy and frequency. So itu adalah memang dalam Bohr atomic theory. So yang salah ini. So the answer is this one. Yang not true.
Nombor 9, which of the ionic bond covalent can be found in the following compound? Okay, dia nak apa? Ionic, ada covalent. So ini kalau kita pecahkan, kita dapat Na plus O2 minus. Ini kita pecahkan dapat calcium 2 plus dan CO3 2 minus. Okay, this one kita pecahkan dapat K plus NO3 minus and NH4 plus dan Cl minus. Okay. So ionic, kat mana ionic? Ionic adalah, kalau ionic bond, that is the attraction between the positive ion and negative ion. So ionic, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Semua ada ionic. But the covalent, kita tengok. Covalent. Dalam CO3 2 minus, CO3 2 minus, NO3 minus, NH4 plus, they are, we call it as polyatomic ion. Meaning that the ion that is made up more than one ion. So macam mana nitrogen connected to the O? Of course they are sharing the electron. Carbon pun sama, share dengan O. So they are sharing electron. NH4 plus. Okay, ni tak tahulah macam mana structure dia, kita pun kena lukis, kita kira balik lah. That means to highlight to you that they will exist as a covalent. Ada covalent. Yang tak ada covalent yang ni. So jawapan dia, but they accept. So the answer is A. Okay. Dia hanya ada ionic saja, tidak ada covalent. As covalent. Nombor 10, which of the following species is square planar in shape? Okay, so kalau you nak tahu square planar, ini kan, jawapan juga. EH4 ni, ini je lah yang kita boleh terus lukis kan. Yang lain mana kita ingat. Ini tetrahedron. So adakah kita nak start lukis satu-satu? Soalan jahat. Dia akan cuba nak ambil masa kita kan. So kita kena bijak. So kita kena jangan ikut sequence. Lepas lukis ni, nak lukis ni, nak lukis ni, baru nak lukis ni. Okay, kita pick randomly. Now let's draw which one first. Kita lukis xenon F4 first. Okay, so xenon F4 ini berapa total number of electron? Kira-kira ini 8 tambah 28, 32. Xenon F. So tolak dengan 8, tolak lagi 24. Okay. So tolak 30, tolak 8 untuk bonding. Tinggal berapa? 16, berapa? 26. Tolak 26. Okay, lepas tu mana dah tadi? Saya lukis apa? Xenon F4. 30. Berapa betul ke saya kira ni? 8 tambah 7 kali 4, 28. 36. 36 tolak 8, 26. Tolak 24, remaining 2. Is it correct? So salah lah. Kira lah this structure betul-betul macam. 36 elektron, tolak 8, 26, 6 kali 4, tolak 24. Okay, kenapa tolak 24? Kita dah distribute 6 times, 4 and 24 electron has been consumed to each of the fluorine. So remaining 26 minus 4.
ke 36 tolak 8. 28. 36 tolak 8 tu. Ha. Alah betul. Okay, main congak-congak kan. Okay, lepas tu so you tekanlah kalkulator kan. Bukan jadi hina pun kan. Tekan kalkulator. Okay, barulah kita dapat 4. So kita dapat 2 lone pair. So kalau dapat 2 lone pair, that is 2 lone pair and 4 bonding pair. So it is square planar. So dia kata the following is square planar in shape. Nasib baik kita tak lukis semua kan. So kita terus dapat square planar. So bila you nampak je soalan, ini strategi lah. Okay, diorang saja nak susahkan kita nak lukis ni, lukis ni, lukis ni. So you try not to follow the sequence sangat. So you try mungkin the last one. Macam tu lah. Okay, kalau you try lah ini pula ke. Okay, so ini kebetulan lah, kebetulan. Okay, so kalau kenapa bukan yang lain? So yang lain tu saya dah lukis siap-siap. Contohnya sulfur SF4. Bila you lukis, you akan dapat satu lone pair. Okay, so we only have 4 bonding pair and 1 lone pair. 1 lone pair. So 1 lone pair dia bentuk apa? So dia punya total is 5 electron pair. 5 electron pair should be trigonal by pyramidal. Okay, so lone pair dia diletakkan di basement. So it should be seesaw. So kalau ada yang tak sama dengan saya, salah bagi tahu seesaw. Another one is SF4. SF4. Silicon F4. Square planar. Dia nak square planar kan? Inilah square planar. Kalau SF4, silicon F4. So silicon F4 mana lukisan saya. So you dapat silicon F4 4 bonding pair. So 4 bonding pair dapat square dah jam dah otak saya. Apa ni? 4 bonding pair. There's no lone pair, right? Tetrahedral. Okay, so yang sure sekali adalah square planar. Ni tetrahedral, SF4, seesaw. 1, 2, 3, 4, 5. SIF4, I got tetrahedral. Ni je square planar. Okay, square planar. Okay, next 11. Oh, lama lagi nak sampai nombor 20. Dah 50 minit. Oh my god. Okay, kita akan speed up. This is Sp3 hybridization and the molecular shape can be explained at the central atom except apa? Okay, kalau Sp3D kita akan lukis secara ada 5 lobe kan. So the 5 lobe, 5 orbital. Okay, 5 orbital. Kenapa? S tambah 3 ketul P tambah 1 ketul D. So total 5 orbital. So 5 tu disusun macam mana? 1, 2, 3. Okay. On the same plane. Dia macam trigonal planar. Tahu trigonal planar? Ada 3 ketul ni. 3 ketul ni memang berada di atas plane, on the same plane. And then yang keempat adalah di puncak piramid. Yang kelima adalah di bawah piramid. Huruf pun tak apalah.
Okay, so dia macam ni lah. Ini tapak piramid. Ini atas piramid, ini bawah piramid. So kita ada piramid macam ni lah. Buruk lah. Pandai lukis. Whatever lah. Yang penting kau nampak piramid bertapak segitiga ada dua ketul. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay. Back to this question. Except, dia boleh jadi linear tak pendalah ni? Boleh tak jadi linear? Linear boleh. Macam mana linear boleh? Kita letakkan lone pair. Kat mana? Lone pair, kalau trigonal bipyramidal, okay. This is the important thing. That the thing that you need to do is to put the lone pair at the correct place. So our first lone pair should be placed at the central atom. At the plane. Dekat yang trigonal planar tu. Ini yang pertama. So kalau satu lone pair, okay, kalau lima bonding pair, so dia akan jadi trigonal bipyramidal macam saya tunjuk ni. Semua bonding. Okay, kalau 4 bonding pair, one lone pair, ni lone pair dia. So you akan nampak shape dia apa? Ni lone pair kat sini. So terbalikkan benda ni, oh tak boleh terbalik. So dia akan jadi apa ni? Shape dia a seesaw. Okay. Kalau kita ada lone pair lagi, letakkan lagi kat sini. So you akan nampak 3 bonding pair, 2 lone pair, dia akan jadi T-shape. Okay, lone pair yang seterusnya you place dekat plane lagi. So you dah tak nampak dah on the same plane. What you can see is here. Only this one. So you can see linear. Okay. So if two bonding pair, 3 lone pair, dia akan jadi linear. So linear possible, T-shape possible, seesaw possible. Okay, so boleh tambah lagi lone pair tak? Nak tambah kat sini, jadi mendatang apa? So, celah mana datangnya square pyramidal ni? Okay, it's not square pyramidal but it's trigonal bipyramidal. So, yang salah adalah square pyramidal sebab dia kata except. Okay, square pyramidal tidak mungkin terjadi daripada Sp3D. 12. Okay, this one, which give the correct specification of sigma and pi bond. Okay, antara atom dengan atom mesti ada satu sigma. Yang lain multiple bond tu lantaklah, dia bukan sigma. Okay, contohnya kita tengok dekat satu carbon, carbon is connected to the hydrogen, 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 hydrogen. So each of the connection is sigma, 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 sigma. Now between carbon and this carbon, it is compulsory to have sigma. So the remaining is pi bond, triple bond. Okay. Now back to the this carbon and carbon, carbon and hydrogen, carbon, bromine. So semuanya adalah sigma, 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 sigma. Okay, antara dua atom wajib ada sigma bond, satu sigma bond. If you have multiple bond, the remaining are pi bond. Okay, contohnya yang ni. Antara carbon dan carbon dia adalah triple bond. Only one bond yang wajib adalah sigma bond. The rest are the pi bond. So total number of sigma is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sigma and 2 pi. So jawapan dia C. 13. Okay. So 13 you will learn this one specifically in chapter
in semester 2 sebab dia kata increasing boiling point. So kita tengok CH3, CH2, CH3. Okay, bila cakap pasal boiling point, you tengok type of intermolecular forces. Okay, so it is non-polar. So non-polar dia adalah van der Waals force. Okay, lagi CH3, CHO adalah polar tapi dia okay, ni van der Waals force kan. Ni hanya London forces saja. So ni van der Waals force juga tapi dipole force. Sekarang kita ada CH3 lagi. COOH. Okay, this one is carboxylic acid. It is polar. Okay. So you will learn specifically once you nampak COOH ni, dia adalah hydrogen bond. Hydrogen bond. And it can form dimer. Means antara molekul dia ni CH3, COOH and CH3, COOH. So dia ada dua hydrogen bond. Okay. So dia macam bergabung lah. Dimer means satu monomer tambah satu monomer dia jadi dimer. Dimer. Dimer tu di, dua. Okay, and the last one is CH3. Where is it? CH2OH, which is alcohol is polar, alcohol. So dia ada hydrogen bond. Tapi hydrogen bond yang mana lebih kuat? Ini, dimer ni. Hydrogen bond is stronger. So kita pilih yang increasing. So yang belakang di COOH ni. Okay, then we have another hydrogen bond which is the alcohol. So ini bukan, ini bukan. So ni alkohol, ini alkohol, salah. Kita nak pilih yang COOH di belakang sekali. Okay, lepas tu belakang dia sekali alkohol. Belakang dia polar dipole forces. Yang paling lemah sekali adalah London forces. So the answer is C. Okay, if let's say you don't have idea like this, okay, you boleh macam cheat lah. You tengok dia punya berat, molar mass, dia punya size. Kalau banyak O ni, size dia lebih besar, boiling point dia lebih tinggi. So ini 2 O, ini 1 O. Ini pun 1 O, tapi ni 2 carbon, 2 carbon. Ini hidrogen dia lebih banyak. Okay. So sepatutnya diharapkan tak keluarlah soalan ni. Okay. So this question is about unfair for you because semester 2 nanti akan belajar lebih detail. Because all of this structure adalah organic structure. Okay. So jawapan dia bit C. 14. At a given temperature, an ideal gas X exit pressure. So X ni pressure dia 1 PATM. Kalau helium dia akan exit pressure 0.99 ATM. So nak bagi tahu pressure X ni lebih tinggi, pressure helium ni rendah. Kenapa pressure helium rendah? Okay, now let's choose the answer. Helium molecules move randomly. No, semua molecule move randomly, semua gas. Okay, so this statement is wrong. Attractive forces between helium molecule exist. Okay, KIV dulu. Collision between the helium. Kita pilih statement yang obviously paling salah lah. Okay, mana dah? Okay, let's say you, B tu you KIV dulu. Yang paling kita nak cari yang obviously salah. Collision between the helium molecule and the wall are not elastic. No, whatever any gases that collide to each other and to the container is elastic. So ni obviously salah. Total volume of all helium molecule cannot be neglected
when comparing with the volume of the container. Okay, ada kena mengena tak volume dengan volume container? So sepatutnya cannot be neglected tu, tengok ni statement dia nak kelirukan. So volume helium ni, satu helium berbanding volume container ni sangat sedikit. So we can abaikan. Okay, kita boleh abaikan dia. Okay. So mana dah explanation. I lost sebentar. Okay, so kita boleh kita ikut apa tu? Alamak, tak ingat lah gases law ni. Ideal gas law 14. Memang volume of the specific gas compare to the volume of the container can be negligible. Okay, tapi ada kaitan tak dengan pressure? Okay, nanti kita tengok. Tapi cuba kita tengok dekat sini, attractive forces between the helium. So something with the intermolecular forces. Dekat helium ni, we believe between the helium, okay, yang lebih tepat untuk menerangkan pressure helium ni kenapa lebih rendah adalah adanya intermolecular forces. Okay, when the particle have intermolecular forces, so they are hold together. Okay, since they are hold together, dia tak bebas untuk dia collide. Okay, so collision akan kurang. Bila collision kurang, dia akan menyebabkan apa? Pressure akan berkurang. So B lebih tepat untuk menjelaskan ni. Okay, the keyword is the intermolecular forces. 15. Oh, 53 minit. Okay, so saya ni visual person kan, semuanya saya nak visualkan. Mula-mula kita ada 2 mol CO2. Okay, pressure dia 1 atm. Sekarang kita tambahkan X mol H2, hydrogen gas. So sekarang dalam ni ada X mol hydrogen gas and 2 mol CO2. Okay, and then pressure dia sekarang adalah 1.6 atm. Okay, so kita boleh dapat maklumat apa? Pressure total adalah pressure hydrogen tambah pressure CO2. So kita boleh dapat pressure hydrogen. Okay, sebab dekat sini kita ada pressure CO2. Where total pressure 1.6 minus 1. So 0.6 atm adalah pressure hydrogen gas. Okay, so kita gunakan PV and RT. Okay, dia kata volume dan juga mana? Okay, mana dia kata ada tak cakap? At constant temperature and volume. Okay, highlight this one. Constant temperature and volume. V dengan T ni constant. So apa yang kita boleh buat? Kita cancelkan V constant, T constant, R memang constant. So kita ada hubungan P sama dengan N tu kan. So kita boleh buat P is directly proportional to the number of N. Lagi banyak molekul, lagi banyak pressure yang dihasilkan. Okay. So in the same class, PCO2 over NCO2 akan sama dengan sebab apa? Dia macam ni lah, macam ni kita dapat P over N kan.
Sebab NBRT ni kita bawa ke sini macam ni, you buat macam ni. P over N sama dengan constant iaitu R times PM. RT over V. Ni belah ni constant. So yang ni je kita nak samakan. So ini CO2, ini hydrogen gas. So mole hydrogen gas. So partial pressure bagi CO2 adalah 1 atm. Number of mole dia 2 mole. Partial pressure oksigen 0.6 mole 6 atm tadi over X. So X adalah 2 times 0.6 is 1.2 mole. So ni jawapannya. Dia nak tanya soalan? Ada soalan lagi nak tanya? 16. Okay, ni tak payah kira pun. Alert lah dengan ni. What happened removing some of the carbon from the system? So carbon ni adalah dalam bentuk solid. So something solid ataupun liquid, dia tak akan menjejaskan Kc ataupun Kp. So no further changes occur. Tujuh belas. Are you okay? Okay, 17. Tengok. 1 liter vessel dissociate T. We have ammonia and nitrogen and hydrogen. If the total pressure of equilibrium P, 40% of the ammonia dissociated. Lepas tu, which of the following statement is all correct? Okay, so kita nak tengok the equilibrium constant of the P is P over 3, partial pressure dia P over 7, the formation of ammonia increases when the pressure increases. So kita kena buktikan, kita kena kira sikit lah. Where 2 ammonia dapat nitrogen gas plus 3 hydrogen gas. Ini gas. What are stable? Initial change equilibrium. Okay, in terms of number of mole. Okay. So initially it is berapa mole? Ya. N mole. Kita assume lah macam tu lah. So ni belum dissociate 0. So minus X, increase by X, increase by 3X. So this one, at equilibrium, N minus, this one 2 lah. N minus 2X. So ini I dah lost, dah saturated sangat ni. Mana dah? If the total pressure of equilibrium is P, 40% of ammonia dissociate, which of the following statement are correct? Total pressure at equilibrium.
Maksudnya this one sama dengan P. So N minus 2x. So ini X. So ini X. Ini 3x lah. Okay. 40% of ammonia dissociate. So 2x sama dengan 40%. X sama dengan 20%. Betul tak? So 40% ammonia dissociate is 2x, mana tadi 2x, over N sama dengan 40/100. So X sama dengan X sama dengan 0.2 N. So ini kita boleh kira dia punya apa kat sini, partial pressure. So partial pressure ammonia akan sama dengan partial pressure hydrogen dengan 0.6 N over 1.4 N times P. Betul tak? So it is 3/7 pressure. Kalau P nitrogen 0.2 N over 1.4 N times P sama dengan 1/7 P. Nitrogen ni betul. The equilibrium correct. Okay, the formation of ammonia increases when the pressure increase. Macam mana nak tentukan dia? Okay, Kp is 1/7 P times 3/7 P power of 3 over 3/7 P equal to 3P square over 49. So, betul ke? 1/49 berapa? 1/49 times 3. So, ini salah. The formation of ammonia increases. Mana ammonia increases when the pressure increases. So, pressure increase. So, dia akan buat apa? Dia akan rendahkan pressure. Disturbance dia adalah pressure increase. So, kita nak reduce pressure by shift to the lower number of mole. Sebelah kiri ada 2 biji, sebelah kanan 1 tambah 3, 4 biji. So, shift to the lower of mole, shift to the left. So, the formation of ammonia increase when pressure increase. Betul tak? Pressure increase, shift to the left. Shift to the left, banyak ammonia. So, ni betul, ni betul. So, satu ni, kita dah kira kat sini masuk dalam Kp ni. Equilibrium constant kan, dia suruh kira. So, salah. Jadi, 2, 9. 18. What is the ionization 1 molar hydrochloric acid? HF is strong acid. Okay, macam mana kita tahu strong acid? Ada 2 jenis strong acid.
So asid yang H bergabung dengan kumpulan 17. Satu lagi adalah what's that? Apa ke benda ni? Tak apa. Ozo acid. Okay. Dah letih kan? Okay. Are you here? So I lost connection. Okay, ada lagi. Okay, mana dah? Okay. Ozo acid. So, what is the percent ionization of hydrochloric acid if its dissociate constant 6.7? So, kalau you nampak je dissociation dia 6.7 ni, okay, 6.7 eksponen negatif 4 diberi dissociation constant, maksudnya dia bukanlah strong acid. Maksudnya tak semualah HX ni strong acid. So dia adalah weak acid. Okay. Tak apa. So sekarang dia minta apa? What is the percent ionization of 1 molar hydrohalic acid? Okay, so changes dia adalah the initial molarity dia, concentration HF tu adalah 1.0 molar. And then Ka given adalah 6.7 eksponen negatif 4. Okay, jadi dia tanya alpha dia berapa banyak. So alpha sama dengan changes, ini changes dia. Ka over initial concentration. Oh, kita ada formula ini where alpha is Ka over C. Times 100%. So boleh check dekat mana? Dekat nota kuliah ke, cari kat buku pasal formula ni. So it helps you to speed up your calculation berbanding cara yang staple yang panjang-panjang kan. So okay, jap. So this one is 6.7 eksponen negatif 4 over initial concentration dia. This one, see concentration dia. 1.0 square root is 100%, dapat 2.59. Okay, ni jawapan dia. Okay, dah tak larat nak fokus lah. Okay, Ka benzoic acid, this is weak acid. Ka is this one. What is the molarity of the acid with the pH 2.5? Okay. Sekejap Apa ni? Are you with me? Ka given 6.3 exponent negative 5, and then the pH will be negative log concentration H plus 2.5. So the concentration H plus sama dengan 3.16 exponent negative 3 molar. Okay, concentration H plus is square root Ka times initial concentration. So C sama dengan square over ni, square root kat sini bawa ke sini terbalik kan, over Ka sama dengan 3.16 eksponen negatif 3 power of 2 over 6.3 eksponen negatif 5.
So the answer is 0.158 molar. Ada tak jawapan dia? D lah paling dekat kan? And the last one. Okay, I cannot brain anymore dah. Kw given increases with the increased temperature. So this means that, okay, apa hubungan Kw ni? Kw adalah concentration H plus dan juga concentration OH minus. 1 point exponent negative 40. Okay. So dia kata apa? pH of the pure water is less than 7. Ya ke? Obviously salah lah kan? So dia kata apa? This means that pH of pure water less than 7. Pure water is less than 7. Pure water sepatutnya sama kan? At 100 degrees Celsius. Okay. So ini at 25 degrees Celsius. Okay. So remember Ka, Kp, Kc, semua yang dissociation constant ni is depends on the temperature. Okay. It's only change these things when we increase the temperature. So if we increase the temperature means we are going to dissociate more concentration of the H plus. Okay. So lagi tinggi ni dissociation H2O dissociate to form H plus and OH minus. So the higher the temperature, the Kw is getting higher kan. So lagi banyak production dia H plus. Ion product Kw ni increases with the increase. Okay, ni mungkin betul. The electrical conductivity of water increase with the increase of increases with the increase in temperature. Is it correct? Betul lah. Lagi banyak ion, lagi tinggi Kw, lagi tinggi temperature, lagi banyak yang dissociate, lagi banyak yang ke kanan, lagi banyak ion yang dihasilkan. So ion-ion ni lagi memudahkan electrical conductivity. Lepas tu ionization of water is an endothermic process. Okay, endothermic mean heat duduk kat sebelah sini. Okay, maksud dia absorb heat. Okay, betul tak absorb heat? Betul lah. Because we need the heat to break down the ion in the molecule. So, 1, 2, 3. Okay? Okay, itu sajalah. So, kita stop di sini. If you have any further question, you can ask me. Okay, tapi dah 5.25, boleh tak stop? Saya tak solat asal lagi ya. Okay, so wish you all the best. Wish you all the best for your PSPM. Itu saja. Bye. Thank you for joining. Thank you, madam. Madam. Thank you, 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 madam. Madam. Madam, Madam. Apa dia? Attendance. Attendance. Okay, attendance you boleh, saya bagi dekat, kat mana macam mana bagi kat you all? You tanya lecturer you sendiri boleh tak? Lecturer kimia masing-masing. Kalau madam letak kat Ada chat. kat link Boleh, jap. Boleh. Lupa pula. Okay, sekejap saya bagi. Sekejap. Copy. Okay, ni borang kehadiran. Lupalah nak bagi awal-awal paste. Okay dah. So ini pula borang
pilih. Stop recording.